Добрый день. Меня Hello, зовут Антон Дорфман. Я представляю I'm Anton Dorfman, предобработка «Наше все». and I will be talking about preprocessing. Краткая информация обо мне. Or preprocessing Я is the be-all and end-all. Реверсом прошивок разных. Now I'm doing Это primarily reverse engineering of various стало как моя firmware. специализация. Еще я That's effectively my фанат specialization. I'm also a различной fan автоматизации реверс-инжиниринга. of automation systems for reverse engineering. Процессорный модуль для IDA I actually developed a Disassembler. processor module for IDA. Немножко ЦВЕ есть из I've got a couple of CVs to my name, кандидат технических particularly for industrial работаю в systems. должности ведущего специалиста I have a PhD in technology, and I'm a lead expert in reverse engineering at Positive Technologies. Немножечко про доклад. Будет вводная часть, потом пройдемся. This is the structure of my presentation today. Корректируем плохие процедуры. We'll be talking about procedures and ways to строки, смещения. improve them. We'll talk about strings, offsets, Я в остальное погрузил. Ну и сделаем некоторые выводы. and any other business in section called Other. And naturally, there will be a summary. В принципе, реверс-инжиниринг — это, если вот так по аналогии, What is можно reverse engineering? сравнить с Let me give you this graphic analogy. сбором пазла. Reverse На engineering первом этапе is like у вас making a есть puzzle пазл picture. выложенный. When you То start, есть это прошивка, которая к вам пришла, например, you have this или какой-то building исполняемый файл, blocks. неважно. It could be an executable file, or it could be a piece of firmware. Собрать конечную картинку. And you're trying to put it all Какая цель будет, together это тоже into сейчас a не суть. final То есть puzzle. это может The быть objective восстановление for you to do that нахождение doesn't уязвимости really и так matter. далее. You may be looking for a vulnerability, or you may be trying to learn more about a given protocol. Часть There are several шагов — steps это to this подготовительные process. шаги. Some of the Вначале мы steps ищем are как бы preparatory. те пазлы, которые будут по периметру, потом So, их for example, выкладываем, you will be потом looking берем for остальные пазлы и borderline выкладываем по pieces, разному and you цвету, чтобы first make the было frame, понятно and then и you may быстрее want to находить нужные put нам элементы. remaining puzzle pieces начинаем, собственно, into собирать. groups by color to make the further process easier and faster. And then you start, putting it all together. Плане. Предобработка — это вот So what is вот эти шаги. preprocessing? Well, Это preprocessing covers the initial or preparatory stages. Ну и вот можно сказать, что When you вот build эта a часть, frame, как бы, when you separate them by сбор основы, это elements, тоже by можно colors, I'm отнести к sorry. предобработке. And maybe even the next step can also be considered preprocessing. Инструмент, точнее набор The скриптов, tool, о котором будет речь, or rather the set of scripts I will be talking about, не был сделан как вот одномоментно или как-то я не did not задавался appear целью его overnight. сделать и разработать. Он был I didn't even have the разрабатывался от одного ambition проекта к of другому. developing a То есть, tool например, set. встретился какой-то проект, в нем что-то It's just a natural evolution. I was working on some project, было необычное, например, and there was не something знаю, не unusual находились about какие-то it. строки или For функции. example, some И strings под or этот functions проект could я not be found easily. ввел чуть-чуть этот инструмент. В следующем So I would, проекте появлялась следующая develop a particular функциональность и так function. далее. То есть примерно And вот another с function 2014 would be года added чуть-чуть several projects я later. его разрабатывал. So Ну и since о нем как бы 2014 or говорилось so, I на have been вот slowly этих конференциях, developing this tool немножечко set. упоминалось. Without В том even числе вот в conceiving этом of it as a докладе tool про set, минус I как раз spoke вот она about it at предобработка. several conferences listed here, and this is like the pre-processing I'm Вот. talking about, И shown right here. немножечко тоже коснемся того, с чем приходится работать. Даже если Now вы let's никогда не briefly touch реверсили upon the хотите issues you will проясняли be там facing какие-то if you устройства are a Internet of reverse Things engineer. или что-то So там, if прошивку this is your роутера, first experience of то, reverse engineering and you want to have вы fun можете with столкнуться со router следующими firmware or как some бы IoT devices, моментами. То есть you may easily run into я the их following, разделил так условно и расположил, наверное, в порядке and убывания shall I say, challenges популярности, or но options возрастания you can сложности. run into. Например, I've если по listed them here процессорам in the order of одно из decreasing самых популярных popularity и and increasing исследованных complexity. в
в мире, наверное, реверсерами это какие-то бинарии под x86. So x86 binaries have really been studied a lot by reverse engineers. То есть там их And then you see in descending order, in order of like descending popularity, разных видов. lots of other options. And there is even a huge section called other, which covers like 200 Дальше entities. ну, старый, Next, we have a PEXA, ELF, другие форматы и the old school MS-DOS, то есть other formats, and no formats. That is, when you have firmware просто там друг друга in a raw form, and, chunks of code which will execute each other. то, наверное, в лидерах Windows, Linux. For operating systems, Windows and Linux will naturally be in the leads. You will often see MS-DOS as well, some embedded operating systems, and no operating systems. Инструмент Disassembler IDA и разрабатывался под MS-DOS изначально. Now, effectively, the disassembler toolkit was initially developed for MS-DOS. Всего он работает вот с этими верхушками, скажем так, в каждой категории. And, given the popularity of these options, it is best Хуже всего работает suited to work with the top lines in every category, which means that, it doesn't really fit well the things you see in the bottom. However, people from my department and the clients who invite us to play, say, with their industrial PLCs will very often want to work on things that, don't have an operating system, that will have a CPU, which is like the first time you see it in the wild, and no real format. Preprocessing is effectively maintained inside IDA. So the first time you upload a binary file into IDA, IDA will be quite good at doing something about it, at least. It will be able to tease apart, the shifts, the offsets, strings, and code. It will upload the structure if the format is well known. What is it based on? Процессорном модуле. It is based on a processor module, or CPU module. I'm sorry, this slide is a bit outdated. So, in this module, there are two elements. Почему-то указка лазерная или работает. The one here? Somehow my laser pointer isn't... Oh, it is. It actually is pointing. I hope you can see it. No, you can't. Sorry about that. I will be pointing the old school way. Одна декодирует инструкции, So this part will decode instructions, and the other one will be emulating what they do. It will look at, the kind of pointers they have at each other, like the kind of code each function will invoke, and inside IDA, on top of all these CPU modules, there will be a component that can be found in the menu over here. So if you press the button called Reanalyze Program, it will follow a particular logic to compile procedures out of these commands. It's actually an extremely dangerous button. So you may be, reverse engineering and studying something and correcting, and then you press this button, and, it will overwrite all your improvements and all your edits. API, то это функция auto-wait или wait. So we're looking here at wait and auto-wait functions if you invoke them through IDA Python. Now, as regards differences in versions, we know from experience that versions 6 and 7 don't really differ in terms of auto analysis. I mean, the difference is marginal, and it is mostly related to the top lines in my classification. I'm talking about architectures like ARM and x86. So for them, IDA 7, is slightly better at finding procedures and finds more of them, but it's a marginal improvement, really. When this toolset was in its embryo stage, IDA 6 was only available. When IDA 7 hit the market, I wasn't able to rewrite my tool
fast enough. And that, effectively enabled me to see if their preprocessing was different. And since the difference was marginal, I decided, to stick to version 6. Well, actually, you can do whatever you want to do in IDA and, then upload it to IDA 7. Ну, тут как бы есть несколько частей. Нужно найти новые что-то, что сама IDA не смогла найти. Например, so the idea here is that, you may want to find... right, I'm sorry. Previous one was about doing in his tool sets something that you needed, and only after that take into IDA version 7. Здесь чанки, код, процедуры тоже. So we're showing here chunks, code, procedures, strings, and offsets. Некая такая функциональность вспомогательная, которая There is another function here, при работе и была something добавлена. that has been really very useful. Работа с двойными смещениями, когда у I'm команды talking есть about double старшая offsets младшая here. часть при адресации. So when a command has a senior and junior parts for addressing, Ну, switch, jump table same и is true for switch jump table ситуации, когда команды and вроде бы situations when ссылаются на какие-то individual адреса, но commands эти may адреса be еще pointing to нет, particular их нет в addresses адресном диапазоне. То есть вот как which lie прошивка outside загрузилась, the address space. а адреса находятся как бы за ее So пределами. firmware И has это не been понимает, и already сегмент, loaded, but в addresses are котором ваш still код, beyond its reach, so он to как speak, and бы IDA will not у него есть границы, understand it. и эти I mean, the segment смещения, where your они code sits has its отмечаются boundaries, как and these невалидные. shifts may be flagged as Так, где invalid. это можно применить и где это применялось? Where can it be Ну, used and where was it основная used? задача, которой я занимаюсь, это разбор и реконструкция протоколов. I particularly Где care это about применяется? Ну, analysis, например, вот сейчас проходит and стендофф, reconstruction of и внутри protocols. него есть Well, много right now we PLC. have standoff Часть running, протоколов and at the их standoff you'll я find lots of разбирал, PLCs. и коллеги мои. So I Вот. personally, Дальше took these PLCs поиск apart and studied уязвимостей. them, just like my colleagues did. То есть это It can also be предработка used в for любом случае в vulnerability, этих задачах очень finding, помогает. Если мы хотим and проанализировать патчи, нам preprocessing опять certainly нужно знать helps a lot. Now, if you и want to выявить analyze как можно больше patches, количество процедур в again, обоих it's версиях very useful программы, for чтобы us их to было know the корректно procedures in сравнить. both versions of the Вот. software Если мы in order to сделали be able to compare наработки them in a какие-то под sensible одну way. версию программы и вышла If, новая for версия, example, we have желательно developed, как бы эти наработки our own переместить. Опять же, нужно, чтобы improvements они, to a piece of чтобы software, как and бы then an мапились update or некие a patch процедуры, gets было released, well, понятно, we want to что make sure that, with a new перенесется. patch, Вот. Ну и одна all из the как бы procedures will любимых continue задач, working, которая that, у нас the была в mapping проектах, это когда stays мы relevant, через so to speak. некоторые механизмы патчили прошивку, и она делала то, что нужно нам, а не то, что заложено в ней. Вот. Ну и And область sometimes, you применимости, may как want бы, to это вот repatch a given system so that где it does применялось, something that the примерно initial вот такие developer didn't области. envisage. Итак, процедуры. Ну, Now, основное, procedures. что нужно выявить, как бы вот вспоминаем пазлы, то есть найти вот эти Think back to граничные my puzzle и analogy. выложить их по периметру, это вот можно ассоциировать с First, we do the процедурами. frame. То есть из них And мы procedures поймем, are very much like где this код, где boundary данные, puzzle где pieces. Because какие-то once you've analyzed the строки procedures, могут you will be able to располагаться, see where the какие code is, ссылки where на the них data есть. is, what Ну, kind of address посмотрим, pointers do например, you have. такой пример. Видно? Достаточно хорошо? I hope you can read my slide. Вот, значит, вот мы загрузили под известную архитектуру, можно сказать, So for архитектуру по x86, умолчанию. В ней you загрузили may call файл, у it the которого нет default формата. То есть architecture. он в виде We are прошивки looking at a RAW file that данных. doesn't have format, И like it's видим, raw что data firmware. несмотря на то, что архитектура известная, некоторые It's a моменты well-known IDA почему-то не architecture, обозначила как процедуры. but some elements have not been marked, Здесь have not вот been видно flagged как as бы общая вот procedures эта by IDA. строка, в которой показано, So here, где in что располагается. the strip up there, you will actually Почему-то вот see the здесь, location of different где elements. расшифровка не And соответствует here, действительности. То есть вот you will это be значит surprised просто код. potentially to see Синенькое that это this, процедуры. decoding Расшифровки она is out обозначена of как whack with данные. Поэтому reality. So blue shows it as расшифровку особо не data, while смотрите, in fact давайте it's как бы code. послушаем, So please don't что trust it too происходит. much. То есть вот мы видим
сюда стрелочку. Это So you see an arrow pointing here, похоже and на this is the начало code. процедуры, но IDA не It обозначила looks процедуру. like the start of a procedure, but IDA did not flag it as a procedure. And you can have hundreds or even thousands of procedures like this. Naturally, it would be best to have them shown as procedures, because otherwise we'll have to look for them manually. Компонента из набора скриптов мы получаем вот такую картинку. So after I run one of my scripts, I get something like this. Все процедуры в нем найдены. Here all the procedures have been identified Это работает. and properly flagged. Вот. Посмотрим другой пример. Здесь уже Let me give you another one. Редкий, скажем так, процессор. И когда мы его this открываем, is то мы видим просто набор more exotic CPU. And here we see just, a string of bytes. Набор байт. Not a single procedure labels. Again, doing it manually may be quite challenging. So I run my script, со всеми выделенными процедурами. and it shows the whole code section with all the procedures marked. Можно было бы пойти так называемым интеллектуальным Well, in order to do that, то есть как это делает you can either brute force it, or you can do it intelligently. берет, проходит, находит точку So IDA Disassembler will find entry points to procedures, it will parse the whole code, checking, which addresses individual procedures are pointing to, and looks for all the exit points, looks for loops команды выбора, switch. and cycles, and it also looks for switch commands. Сами процедуры. On this basis, it will в таком виде, demarcate, so to speak, delineate procedures. так же, как у IDA. Почему-то иногда не работало. Interestingly, this intelligent approach proved to be as reliable as it is for IDA. I mean, sometimes it worked, and at other times it didn't. Просто и подряд все обозначать как код. Now, the other approach А потом из этого кода is effectively brute force one, where you mark everything up as procedure Если or as code, and then you try treating every string as procedure and you see if it works or it doesn't. То есть из каких-то неопределенных байт или из then, данных даже пытаться делать процедуры. Try turning undefined areas and even data into code. Некоторый общий подход. То есть Ultimately, I chose an algorithm which is in fact a combination of the two. So this part comes from IDA Disassembler, с помощью and скрипта. this stuff Ну и такой I do некоторый myself алгоритм with a script. вырисовывается, что берется вот эта вся прошивка, внутри нее делится на So I grab the некоторые firmware, диапазоны. I split it into ranges. Внутри нее ищутся Oh, I mean, диапазоны. first I scan it, I look Диапазоны for ranges. следующие. Места, где есть код, но он не обозначен процедурами. Areas where code can be found, but it's not marked up as procedures. Areas with data and undefined areas. I mean, we have bytes there, but they've not been classified as code or data. Then we try transforming it into procedures. Then we give this information to IDA so that on the basis of this initially identified procedures, it can look for more. And then we cycle it. If that is not enough, we grab another type of range and we do the same. Простой подход, но на удивление It's a pretty simple approach, isn't it? Surprisingly enough, it has proved to be quite efficient, as my samples here show. And again, the bars suggest that everything has been properly с демонстрации. Тут, оказывается, attributed. демонстрацию только там я смогу делать. Поэтому Now, I've been told that покажу каждую часть. demonstration may be difficult. So rather than having, demos in short chunks, I will show it in a single go at the end of my presentation. Полным перебором. Есть, конечно, минус. So such a brute forcing approach has its disadvantages. For example, it will suggest
loads ну, of подробно procedures, смотреть, оказывается, что это tons of procedures, процедуры which, when некорректные. properly То есть в analyzed, реальности они will не prove to be работают. То есть это просто наборы lousy, байт, bogus, которые bad случайно совпали procedures. с командами. С командами They are какими-то, и just в конце у sequences них of команда bytes выхода из процедуры. which, Это очень частое явление. happen to be like У некоторых commands. процессоров, где не ткни And, в какой they will байт, be где terminated, выведется with the нормальная exit последовательность кода. Почти exit похожая points. на реальность. This is the problem with Вот. lots Ну of и vendors. прежде чем находить эти Their плохие code процедуры, may давайте often look примерно like так commands. рассмотрим строение, какое может быть. We should probably talk В here одном из about the самых usual простых случаев structure мы имеем, of то есть вот procedures. процедура, у нее есть точка входа, In the most в нее simple может case, указывать we have an прыжок, entry либо point вызов, in a procedure, либо and из there can области be, данных смещение, a call если это out or какой-то jump метод or a объекта, shift, например. if it's Внутри an object method, for example. у нее может быть обычный поток исполнения и условный переход. Inside, Ну и, you will соответственно, find, может быть выход. either the usual execution flow Самая простая. for a switch, Чуть and finally, посложнее naturally, может there is an exit point. уже быть что-то здесь такое, как вызов In a другой more процедуры. complex example, you may have here, Выход for example, может не совпадать a с ее call out of физическими another границами, то procedure, есть она может and the выходить где-то exit в point серединке, may differ from например. the physical boundaries of the Связано может procedure. So быть there may be another прыжками. exit here, Ну и for здесь есть example. некоторые And there may локальные be метки. jumps Опять as же, well. And there показан can be обычный some поток исполнения. local Ну, как labels here. примерчик. And in the center, again, we are showing the regular И execution flow. как бы в результате вот этого многолетнего исследования, ну, такого So as a result of this в разных проектах были multi-annual найдены разные вот эти unintended piece of виды research, аномальных процедур. I was able to Причем identify они various types of anomalous procedures не in только so как many бы different projects. этими скриптами, которые я сделал, находятся, но и сама IDA их обозначает часто. I found them with Тоже my вот, scripts, то and есть some of ее them вот этот were компонент identified автоанализа, он by сам их обозначает IDA. The и делает такими auto-analysis кривыми. component of Вот. IDA Ну, одно из actually самых produced простых, a как бы, bunch of these bad procedures. это прыжок не в начало или вызов не в Now, начало some of the процедуры. simple examples here is when you have a call Есть, out or a конечно, jump to очень something редко other than the встречающиеся start of a процедуры, procedure. которые являются нормальными при There этом. are То есть very некоторые rare компиляторы procedures that are могут сделать две okay процедуры, when they're которые like будут that. For example, начинаться some нормально, compilers потом прыгать в серединке may другой. actually produce, say, А та процедура a может тоже procedure that will начинаться start нормально in и normal прыгать в way and then серединку will этой. Но jump это into the middle скорее of another исключение, чем procedure. правило. То есть это And, встречается очень that редко. procedure may actually do the Вот. same То есть and sort основанные of на return you прыжках back to procedure one, but внутрь that is какой-то rarely the метки. case. Вот. Следующая разновидность — это когда мы смотрим вызов из Next этой case. процедуры, и он встречает, ну, как бы So либо a call указывает from this не код, procedure то есть что may не either не point at может быть. something То есть that's вызов not какой-то code, последовательности данных или байт, который which не является кодом. obviously would be Либо bad он procedure, указывает не на начало or команды, а в ее it can be серединку, что pointing тоже, at the middle of a ну, для command rather прошивок than не the может start быть. of a command, Это может which for встречаться, например, firmware для какого-то is pretty much там impossible. обфусцированного вирусного кода. Вполне I может mean, быть. И то, it я could be думаю, это okay for достаточно some редкое явление. obfuscated viral Это code, было but всякие even there, жуткие it такие would во be времена rare. ДОСа. Код, This связанный is с the kind of расширением. Вот, то есть stuff это тоже you скорее could expect to find исключение, back чем in правило. DOS times, code with Вот. Если мы shifts. рассмотрим обычный поток исполнения, And in the regular то execution здесь flow, могут быть такие варианты. the following options are Тоже будет possible. странно, если By the way, it may в начало actually be pretty процедуры будет pretty просто поток исполнения weird из предыдущей if процедуры. we find То есть the это execution flow необычное, from the очень previous необычное procedure at the явление. beginning of a new Либо procedure. в That's конце really процедуры будет поток unusual. исполнения дальше. То есть Or процедура как бы не if we see заканчивается the здесь, execution а flow продолжается continue, другую. Ну, собственно, although это the вот это, procedure seems to end, смотря как рассматривать. Ну или где-то, опять же, внутри which is процедуры pretty мы much the придем same к тому, что situation, она isn't it? Depending, будет and последовательность команд, и вдруг будет from the встречаться viewpoint of which procedure you're looking at что-то, it. не являющееся командами. Also, it's Вот. pretty Ну weird и to find как бы something еще that's два not a случая command таких. in the middle of a procedure. Two Это more условный cases прыжок в начало of процедуры lousy procedures. One is a jump to the и, start of a procedure, например, чтение, запись, либо and смещение внутри read нее write or тоже shift является inside как бы it. необычным. Again, that's unusual. И
опять же, тоже встречались случаи, которые можно, в принципе, корректировать. Это когда There have внутри been процедуры есть cases некоторые блоки, which were которые open никогда to не editing naturally. получают управление. So when Здесь можно inside это a рассматривать procedure как you некоторый find blocks dead-code, of code который which программисты seem просто to be оставили, не totally стали dead. стирать, You know, он скомпилировался. sometimes, developers Ну и keep it there, мертвым грузом as повесили. dead code, and Ну, then it gets иногда это можно compiled and it stays аномалию stays рассматривать. there, like dead Если wood. вот эти все случаи So it can be an посмотреть, anomaly, они or it can be a смотрятся, sign ну, of достаточно improper просто compilation. скриптами. Ну, сейчас достаточно просто. It's pretty процессе не easy совсем now было. to То можно identify all this stuff with the scripts. It wasn't the применить к case ним 8 как years бы ago, though. такие варианты, как их можно откорректировать. So then, you can actually Самый простой improve those способ, bad который отметает procedures. большинство из этих случаев, The это easiest way первый способ. То есть, that actually takes care of помните, most of these bad мы пытались procedures is найти number one on the вот list. циклические эти все процедуры через вот So эти you may remember I диапазоны. previously talked about cyclic Секунду, верну. procedures. То есть вот здесь мы пытались найти их So here we're trying to find them вот из этого диапазона. using Мы ranges. их нашли. We И found them. если на этом этапе мы возьмем и If все, at this что stage IDA не преобразовала в процедуру, we grab everything that IDA has not transformed into procedures, and we just, remove these chunks of code, most of these anomalies will go away. Because, these dangling pieces of code could easily produce these anomalies. For some cases, we can merge procedures or split them. We can change the beginning or the end. We can try making code from non-code pieces or places, or we can just, delete procedure and code. Нет, сейчас здесь не приведены конкретно, какая с конкретным работает, но внутри скриптов они Now, работают. I'm not providing here a mapping to, which technique is best for which kind of case, but, it's all maintained in the scripts, which I think are quite effective. Let's talk strings now. Surprisingly enough, no, let me put it differently. We should first talk about the value of strings in reverse engineering. So they can provide us with text commands, for example. They can also provide us with lots of additional information, such as debug messages, error messages, maybe file names, or operating system commands, Даже имена процедур. or even procedure names. Конечно, в прошивках не часто встречается, иногда даже It's pretty rare to find them in the firmware. Sometimes in firmware, you cannot find a single text string. Несмотря на то, что как бы достаточно просто, строка и строка. Давайте That рассмотрим, shouldn't как be IDA very с ними difficult, работает. right? It's just a string. But let's consider how IDA deals with them. The same file I previously showed as an example of x86. Есть у IDA такая strings window, где она выводит всех кандидатов на Can строки, be analyzed in what IDA calls strings window. So here it shows all string candidates. So for example, we have highlighted two strings, and they're like this. как бы куда они указывают и что на них указывает. So we can actually see where they are pointing and what's pointing at them. If we consider zlib, обозначила как строчку у себя внутри. То есть она сказала, да, это well, IDA has marked it up as a string internally. But interestingly, the string here is not highlighted. So far, it's just, treat it as a sequence of bytes. Well, we will correct that. Второго кандидата на This стройку. second candidate here, Посмотрим, какая последовательность байт. Вот она. ZE, tab. so the sequence of bytes here is ZE, tab, TM, and so on. So if we try transforming it, it will do that. We'll add something at the end, but, zero there is missing. It's logical to have zeros at the end of the string, right? And we could have actually taught the algorithm that if there is a zero at the end, how about you actually treat it as a string? Somehow, IDA doesn't know about that. Посмотрели. Ну и опять же встретились редкие проекты, где есть строки.
There have been some, rare projects where there were not just strings, but lots of strings, like dozens of thousands of strings. And I naturally wanted to automate and expedite the process of analyzing them. So I asked myself, now what's there that I am interested in, and how would I distinguish strings? Well, naturally, the string should contain some printable symbols. Often you would expect some natural language words, at least in some of the strings. And again, they should have something special about their size. Maybe size before string, they can end in zeros. Or maybe all the strings would be the same in terms of size. They may not be zero terminated, but they will have the same size. Well, here I'm going at length explaining how this techniques work. So, for example, we're looking at presence of printable symbols. This is actually how IDA does it. If the symbol is printable, we should be interested. And we're also looking for sequences of printable symbols that contain at least 3 of them. And then we should be able to put them into strings. Then with these strings, you may want to check if they're real strings or just, a sequence of printable symbols. To that end, a component was chosen, which is often used for spell checking, in various text editors. It's called PyEnchant. So this is the one that's often used for spell checking. It will either tell you that, the spelling is correct or not. It is actually quite good at even suggesting if the word is spelled correctly, even if it doesn't have this word in its library. And naturally, it's got a bunch of languages supported. We don't run too often into other languages, but this still, happens at times. I remember projects where I was able to find strings in German and Italian. So if we use it in its default mode, it will work like this. It will divide string into tokens. Некий набор внутри того, что он считает разделителями, и выделяет токены. Например, такая. It will identify its own dividers, and everything between the dividers will translate into tokens. So in a natural language, it will do this. I mean, a script on its basis will actually identify the valid words. So we have 2 valid words here, which makes the whole string valid. Here, some things will not be recognized as valid, and it won't even care about the numbers and figures. And dividers can be spaces, but also slashes and so on. And this word, for example, looks like a natural word, but it didn't really recognize it as such. Now, at this stage, you can actually decide that if a string contains at least 1 valid word, it should be considered a valid string. What can happen, however, is that you have sequences like this, which look like good ones, but, if all of them are not really valid words, the whole string will not be considered valid. And then, with evolution, through many projects and experiences with various binaries and text strings in them, I decided to do a bit of abstraction there. Like, I came up with this notion of embedded strings, which helped me actually better describe strings that have at least some valid elements in them. And there's a little tokens. If I find the same token elsewhere, even like it's not valid the first time, if I see the same sequence elsewhere, it may be considered something valid. So it will at least be marked as a token. And there are also some,
commonly used abbreviations which the system should be able to spot as well. For example, ETH here sits in the valid string, and then a string like this, ETH0, should also be considered valid. At the same time, you will see that strings like this were still considered bad. Actually, this is how it works to this very day. Actually, in this abstraction, I also highlighted numbers because they could be good for analysis as well. Again, I will demo it later. Offsets now. Посмотрим, как IDA с ними работает. Вот есть у нас Let's see how IDA does offsets. Такие две строчки. So we have these two strings, for example. We see there is an offset to a text string. And the text string is here. Смотрим по перекрестной ссылке обратно. Now we are checking for cross-links, cross-references, and we find the code here. And we will see that register R1 is written with the address of this text string. Now consider the JSON space, the JSON location. So this is the link code bringing us to the first string, and let's look at where it's pointing. Although it's an offset, IDA has failed to label it as such. It kept it as a number. Secondly, although there is a string here where the offset is leading, and it even ends in 0, IDA has failed to flag it. Its neighbor has been properly labeled, but not this one, and the code is identical. The code that initiates it all. So these were string offsets. Now let's look at code offsets. Аналогичная ситуация, два смещения. A similar situation here with two offsets. This one is linking to a code chunk. This must be procedure here, because we see here a procedure return command. And I see this code here that will write the address of this procedure to registry R12. And this string doesn't point to a local label, but to some undefined byte sequence. We will see that this particular shift is actually triggered by the same code chunk as in the previous example, and it links to an undefined sequence of bytes. Now, if we study closely, I mean, this particular command, procedure exit, 1A, EF, 2F, E1. I'm sorry, something is wrong with my presentation. That's a hacking event. We must have been hacked. Так, давайте 1Е. So 1E. I should probably avoid repeating it. So that's the sequence. See, it's work. It hasn't. Я не буду повторять. Сами посмотрите и запомните. I won't repeat it. But I hope you remember it. It's the same one. Just take my word for it. Сработает если 1Е, FF, 2F, E1. I wonder if it's going to work. It seems to be. No, it isn't. Так. Это не запланировано. This has not been planned. It's an improvisation for sure. So having checked these offsets and how IDA goes about them, we can say that they can be sitting in data or code logs.
say code and data. Now where they can link, they can link to code, a string, undefined, and data. Data that's, marked as variables. It's slightly different when it comes to scripts. This classification has been expanded for scripts. At previous stages, we learned about all the procedures, we identified them just like the strings. So the script will simply check where they are pointing. Is it a procedure start or procedure middle or middle of the string? And actually, it can be pointing at another offset. And it would be interesting to see, a recursive chain of objects pointing at each other. Now, you all know which sequence of bytes should not be repeated, and I'm not going to repeat it. What else? Хотелось бы рассказать. Есть еще вот работа с сегментами. То есть я ее немножечко пояснял. There are also segments, something I mentioned previously. Когда есть ссылка на адрес, но она не указывает на этот адрес. In the code, there may be a link to an address, but it may be flagged as red, which means that IDA believes something is wrong with it. Сортируем. So we may want to collect them all, sort them, and identify the ranges where they may be pointing. Если вдруг этот диапазончик And if a particular range, for example, is very close to the firmware which has been loaded, well, we can then expand the segment, and then IDA may be able to resolve them. If it fails to do that, the script will help it. And this way, we will increase our certainty, so to speak. Now, as regards jump table switches, you will often see this situation where an existing CPU module will not, or processor module will not be able to recognize a switch. Well, because the switch was designed in a manner different from that of the processor module. We cannot get access to the processor module, we cannot change it. But we can build, a superstructure, so to speak. I mean, we will be first looking at the switch that has not been properly analyzed by IDA. Then we'll look for its variants and options. And then we'll be able to mark them up using the script. Now, if you have 1 to 5 switches, probably you don't need a whole script to do that. But if you have like 20 or 100, the script makes it so much easier. So, I've given you the intro, I told you about procedures, the bad procedures, anomalous strings, shifts, and we also covered briefly some other elements. Now let me go and try doing the demo so that you see how it all works. Момент. Bear with me. Так, да. Ну, давайте вот возьмем один из примеров. Сейчас, момент. Just a sec. Начнем с процедур. Вот наш Let's start with примерчик. procedures, shall we? Там видно на экране что-то? You can see the stuff I'm Помните showing, пример, can't you? где у нас ничего нет? Вот последовательность You байт. do remember the example where we have nothing, just a sequence of bytes. Like we've just opened the firmware, nothing has been recognized, not a single procedure. Пока так делает скрипт. Нужно So, хотя бы одну процедурку найти вручную. Вот мы ее выделили. this is how this script works. We need to find at least one procedure manually. We've done it. So it has, the start, function prepare, as the hint suggests, and there is an end, function dispose. Мы берем и начинаем вот этим брутфорсом вместе с небольшим Next. интеллектом.
we start brute forcing it. запускать скрипт, Well, this is not the который вот brutest вверху вы brute можете по force строке possible. It is состояния slightly видеть, intellectual. And как here, работает you can скрипт, и consult the потом bot IDA to see how the начинает script is working. обрабатывать результаты этого скрипта. So you will see here that IDA is starting Вот, у to нас process прошли считанные the секунды, feed прошивка from the небольшая. script. Мы So получили it's actually a 6 small тысяч, piece of firmware, почти 7 тысяч процедур. and over a short period of Ну и time, we've как been бы able to большая часть collect из них nearly валидны. 7,000 Скорее procedures. всего, Most of them которые will be вот valid. здесь, это bad-процедуры. Вот I think видите, that в the stuff конце we вот are здесь seeing что-то here, такое they are bad непонятное. procedures. Скорее всего, секция кода вот здесь заканчивается. I think that the code Вот, и все, section что ends дальше. here, И здесь можно and увидеть, everything опять that же, вот эти follows моменты, когда код не is not обозначен как code really. процедура. То есть мы And можем here we can смело also его see chunks of code which are not shown as убирать, procedures. преобразовывать обратно в данные. We can actually, transform it back Ну, into data, сейчас не будем этого делать. Так, теперь but we're not going to do it мы right можем now. посмотреть и попробовать строки здесь посмотреть. Oh, right. We can also try Открываем checking the strings out here. строки. Мы видим I здесь select строки. strings. We can Мы see не видим здесь strings, строк. Это типовая and вот такая we прошивка can без see строк. them here, Видите, да? which Два means that it's a кандидата на строк, typical которые firmware with при no рассмотрении strings. не являются So we got строками. two string candidates Просто here, but какая-то if we последовательность study them, it бывает. turns out they are not Теперь really strings. посмотрим, They're just byte sequences. что со строками-то у нас. Now Со let's строками consider я открою strings. уже. Если хотите, можно еще раз процедуру запустить. Хотите или If you нет? want, I can start this procedure search on a larger binary file. Есть желание? It will Нет? take a bit longer to complete. Давайте. Shall we do that? Okay. Так. Да-да, сейчас сделаем. Говорят, на вопросы времени не останется, поэтому не буду запускать. Давайте Okay, I'm запустим told that I строки won't have enough time быстренько. for a Q&A, then probably I Здесь shouldn't do уже that. Let me предобработанный show с quickly how процедурами. strings will Вот у него есть даже be лог. Он сохранил. kind of processed. Здесь So сколько these времени are он потратил. pre-procedures, and this То есть log вначале here, it shows сработал how much time it алгоритм, has добавил spent. 795. Вот начальное See, количество first the процедур было вот algorithm такое. has been run, and the Потом initial number of сработала IDA. procedures was Мы like дали ей this. Then поработать. IDA stepped in, И в конце концов получили вот вместо 7 тысяч and процедур instead of 21 7,000 тысячу. Ну, procedures, we примерно, have наверное, 21,000 пару now. тысяч из них будут невалидными. I think that Теперь couple работаем со thousand out of строками. 21 will be considered invalid. Так, для строк Let's do strings now. нам понадобится вначале найти читаемые символы. For strings, we'll need to first find some readable symbols. Запускаем скрипт. Он I работает initiate, I некоторое launch время, the script. It will take some time to complete. ищет читаемые символы. See, it's looking for readable symbols. Вот он нашел нам 60 тысяч чем-то So it has found строк 60,000 читаемых символов. plus strings Дальше that contain есть readable некоторый symbols. класс для обработки строк. There is a certain class for string Подгрузим processing. его. И из этих Let me читаемых upload символов it. Now, out of all these readable symbols, мы перегоним все в объекты этого класса. no, I'm sorry, we are going to transform these readable symbols into objects of this class, Классифицировать. so that we can try classifying each of the strings separately. Fortunately, it's a relatively fast process, 60,000 candidates, and now the analysis starts. So enchant will kick in now. It will try breaking them down into tokens. Может, кто-то успеет что-то посмотреть. Let me maximize the log window below, so you may actually get to see something. Let's go. То есть вот он разделил на токены, взял Okay, so he has done it. пытается He распознать has слова. grabbed English tokens, and he is trying to find words there. Я закрыл все. Некоторое время он будет работать. It will take some time to work. Так, секунду. Ему нужна вот эта база с терминами.
Oh, right. It actually needs the term dictionary, so to speak. Сейчас скопируем быстренько. Bear with me. I'll copy it real quick. I'll start it again. То есть все, что я пояснял по строкам, как раз вот здесь происходит внутри, под капотом. Everything I said about strings previously is happening under the hood now. И сейчас просто посмотрим, сколько он выдаст строк. Let's see how many strings it suggests. I mean, string candidates. В окошке string есть. Так. And how many of them we will be able to see in the string window. Видим количество валидных. I'm going to display the number of valid finds. Вот он их и заодно и выводит все в строчке. It is doing that right now in the log. 14 тысяч строк. В окошке so it has decreed 14,000 strings to be valid. And we have 8,000 shown in the window. Невалидных. Вот типа таких. Although many of these strings are in fact invalid. Наверное, я не успею показать по времени, но в принципе там все. I'm afraid I won't be able to show you the shifts, but it should be pretty easy, right? Этот So let me conclude it with a demo. Многие годы. Он помогает You know, this project во многих I've been working on for a long time. It has been helping me a lot in many projects. In a project, I made a demo и ребята так пошутили. For a Mitsubishi controller. Это из «Рыцарь дорог», как у него ездило. So this is from the Knight of the Roads, right? And you know, there he had diodes there, посланным на него командам. And I'm showing here how I can make the diodes run in a funny sequence on this Mitsubishi controller. I think this is it for my demo. Вопросы? Do you have questions? Вот такой главный вопрос. Есть ли эти скрипты в открытом доступе? Are the scripts publicly available? It's a great question. I was planning to make them publicly available for this conference, but when I looked inside, I realized I probably shouldn't, at least not now. I think at least some of them will be made public by late summer. Thank you. Добрый день, спасибо за доклад. Вот такой вопрос. Когда у нас в самом начале есть Good afternoon. Thank you very much for your presentation. So if we have a firmware, and we probably don't know which segments it should break into, how do you go about splitting it into, locations and segments? Вот эта начальная часть, то есть она помогает как раз определить вот эти кусочки. With this initial preprocessing you talked about, identifying segments is easy. Он был под MS-DOS. Now, I remember this MS-DOS project, although it was running some pretty modern equipment. It's contained over 50 segments. The script I have is not, ubiquitous, is not versatile, but with the script I was able to see what goes where, and then with the script, I was able to finalize this mapping, which means that you do segmentation sort of manually. Yes, because, segments are not that prevalent, really. Сейчас. То есть вот скорее вот что-то такое делается на автомате, то есть можно понять, где что. Something like this can be done in an automated manner, and mapping is a rarer case. Они не универсальные. I have scripts for that, but they are not universally applicable. I had many situations where I would see lots of bogus procedures in the binary, and then I realized, with the offset, everything is fine. Yeah, so it's a broken link. Yeah, I tried even developing, an image-based order determiner, so to speak, of the loading address based on switches and stuff, but I haven't completed it yet, really. It would work from time to time. Like this stuff, it works in a guaranteed manner, and that script didn't.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть быстрый путь найти ответы на вопрос: а, куда программа лезет по сети, и б, какие How they файлы пытаются learn записать? quickly, Какая-то you know, методика, which может, files are история? trying, to open it, and which network location it's trying to address. Like which files, I mentioned that. If it's not obfuscated, you can actually learn it here. В принципе, по сетке это File names, see? куда As лезет, regards если its network касается activity, портов айпишников, это, как бы, if you're talking если about там ports and IP какое-то addresses, общеизвестное API, которое можно быстро найти, now if то it's a это можно well-known быстро API, посмотреть. something that Если can там be что-то found такое quickly, it can be checked не for общеизвестное, quickly. то это займет чуть But дольше if it's времени. something И в любом exotic, случае, it will даже take обычный longer. бинарный поиск, вот поиск последовательность байт, отлично But работает. if you do a regular Что-то binary там search for a айпишники sequence ищет of и так далее. bytes, I think it will be Так что, great в for finding принципе, those things, ответ like на вопрос finding можно IPs. быстро посмотреть. So the short answer is yes, you can do it quickly. Я, в принципе, так спросил. У меня такой вопрос. Вы сказали, что вы сравнивали модули So you анализатора mentioned IDA 6 и 7, that you compared IDA 6 to IDA 7. Have you considered other analyzers, Hydra, Runner? Или проще все-таки это взять уже свой инструмент, которым давно пользуешься, и чуть-чуть заскриптовать? Or is it just, a matter of your preference? Ну, для меня сложилось так, что на самом деле проще взять свое. The way it works for me, that it's indeed easier for me to update my toolset as opposed to, starting something new. I haven't really compared them to IDA. Работа проделана. И когда появилась Гидра и When Hydra emerged, в ту сторону смотреть. I wasn't really interested in such a Думал посмотреть, comparison. I но haven't для really этого нужно compared как it бы отдельное yet. время этим заняться. That would require time, Работы вот. and time I don't have. Есть еще вопросы, нет? Спасибо большое, что прослушали доклад. Any other questions? Well, thank you very much. I hope you were interested.